которая неофициальная, да, но несмотря на то, что она неофициальная, она неизбежная. То есть это там, где будут спрашивать ваше имя, там, где будут спрашивать ваше удостоверение и так далее и тому подобное. Надеюсь, это понятно. Есть вопросы насчет этого? Do you have any questions about it? Okay, so let's move on to the part one. So in part one, they will ask you additional questions about the speaking. I'm sorry. They will ask you questions about yourself. They will ask you personal question per se. So for example, what kind of question? Like, do you like plants? Or what is your favorite flower? What subject did you like in school? Why did you like it, or why did you hate it? Who is your best friend? So any kind of personal question, yeah? So part 1-де бізде кез келген личный сұрақтар сұрайды, иә? То есть кез келген тақырыпқа өзіңізге байланысты. Мысалы, сіздің қандай ең жақын досыңыз кім? Сіз қай жерде тұрасыз? Қандай гүл жақсы көресіз? Мектепте қандай сабақ жақсы көрдіңіз? Қандай сабақ жек көрдіңіз? Не үшін? Неге? То есть сізге байланысты кез келген сұрақ, иә? Олар тек қана мысалы сіздің жақсы көретін музыкамен шектелмейді, иә? Кез келген сұрақ болуы мүмкін. Ол түсінікті ғой? Да, то есть это не такой шаблонный вариант, когда спрашивают, как в резюме, да? То есть там не только хобби, музыка, фильм и так далее. Там вообще что угодно относительно вас. То есть, к примеру, могут спросить ваше даже мнение о чем-то, да? К примеру, у нас сейчас там, допустим, в мире проблемы с экологией. Что вы думаете об этом? Да? There is a problem, or there is economical problem in the society. What do you think about it? What is your opinion about poverty, да? То есть ваше мнение о бедности. То есть они могут спросить абсолютно что угодно. Is it clear? So right now I'm just explaining, then I will give you suggestions based on each thing. So here it will be approximately 5 minutes. So they may ask you like from 6 to 10 questions. Keep in mind that if you are talking too much, examiner will stop you. То есть если примерно 5 минут эта секция будет длиться, если экзаменатору покажется, что вы слишком много разговариваете, то экзаменатор вас остановит. Да, то есть он скажет, okay, thank you, that's all. Ну, примерно. Then part 2. In part 2, they will give you a paper or a sheet with a set of questions based on the specific topic. Just give me a second. Curator is writing. I am here. So they will give you a paper with a specific question. Question itself is much harder than in part 1. It can be anything. Most of the time topics are bizarre. Bizarre means crazy, да? То есть какие-то вот дикие темы, о которых вы никогда не думали, на которых вы никогда ни с кем не общались. То есть, к примеру, for example, I passed IELTS 2 times, and actually, when I passed IELTS for the first time, my topic was exotic type of foods, exotic foods in your culture. And the second time when I passed IELTS, it was which hotel you can recommend to visit. То есть первый раз у меня была экзотическая традиционная еда в вашей культуре, и во второй вопрос был, это типа, какой отель вы можете посоветовать посетить. То есть вопросы, на которые вы никогда не будете задумываться. То есть очень дикие вопросы бывают иногда, то есть на которые невозможно подготовиться. Это понятно, да?
Да, во второй части. Мгм. Это понятно? Is it clear? Mhm. So they will not ask you questions immediately. They will give you a time. They will give you 1 minute to prepare. They will give you a paper with a pencil or pen. I guess most of the time it's pencil. And you will have 1 minute to write anything that you want, or just basically spend however you want. But then you need to talk at least for 1 minute up to 2 minutes. То есть, смотрите, они вам дадут 1 минуту, белую бумагу, белый лист бумаги и так, они дадут вам белый лист бумаги и карандаш, да? Так, и то есть вам нужно в течение 1 минуты подготовиться на вопрос. Подготовиться можете как угодно. То есть вы можете устно подготавливаться, в голове подготавливаться. То есть вообще ничего не запрещено. В течение этой минуты это ваша минута. Вы можете делать, что хотите. Вы можете делать записки, да? Вы можете... на каком языке вы делаете записки, тоже не важно. Хоть на английском, на китайском, на русском. Можете рисунки рисовать. Вообще не запрещается, не возбраняется. Вы можете делать, что там хотите. So, but then, но то потом вам нужно, вам нужно ответить на этот вопрос, то есть вам нужно отвечать на этот вопрос, который был задан, в течение 1 минуты минимум, да? Это понятно. В смысле 3-4 минуты? Это общая секция занимает 3-4 минуты. То есть вам дается минута на подготовку, и от 1 до 2 минут вы договорите. То есть максимум 2 минуты, минимум 1. То есть если вы на минуту не наговорили, экзаменатор вас не остановит. Если вы, допустим, там наговорили на 30 секунд и дальше вы просто сидите, экзаменатор будет ждать, даже если вы ничего не говорите. Потому что это идет в общую оценку. То есть он, как вы бы объясните это? Секунду. Ну, то есть экзаменатор должен как бы вам какую-то оценку проставить, да? И проставление этой оценки зависит от большого количества факторов, да? И один из этих факторов – это то, как долго вы разговаривали. То есть от общего всего времени, да, это считается. Поэтому, поэтому как бы если вы даже не наговорили на минуту, он все равно должен продолжать минуту. Да, 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 да. То есть общий получается 3-4 минуты. Так, и тут все понятно, да, по второй секции? Никаких вопросов нету. Is everything clear in section 2? Uh-huh. And then section 3. So what you need to know in section 3? In section 3, the format will be kind of similar to the part 1. То есть формат тут такой же примерно, как и в part 1. То есть вам задают вопросы, да? Нету там какого-то таймера, то есть просто, если экзаменатор покажет, что вы слишком много говорите, скажет, okay, thank you, that's all. И начнет задавать следующий вопрос. But the topic is the same as in part 2. То есть смотрите, в part 1 нам просто задавали вопросы, если что, нас останавливали, да? Во втором парте нам давали лист, мы готовились минуту и отвечали в течение, максимум 2 минуты разговаривали. Тут же чем отличается? Тут получается, у нас формат такой же, как в part 1, то есть нам тоже задают вопрос. Тема, как и в part 2. То есть, к примеру, если тема была об отелях,
то и в part 3 будут задавать дополнительные вопросы относительно отелей. Это понятно? Қайтадан түсіндіре аласыз ба? Кешіріңіз, мен кешкірдім. Қазір бір секунд. Сізге қай момент? Басынан бастап па? Басынан бастап. Так, басынан бастаса, онда бізге не білу керек? So, speaking. Speaking-та бізді қазір мен қазақша түсіндіремін, тез, иә? Жақсы. Қараңыз, speaking-та бізде 4 секция бар. Секция номер 0. 0, ол жерде как бы неофициальный, иә? Ол момент. Ол жерде жалпы информация айтылады, иә? То есть, мысалы, сіздің атыңыз, документ, удостоверение. То есть, ол кезде біз сөйлеу керекпіз бәрібір, иә? То есть, өзіңіз ойлаңызшы, мысалы, сізден ID сұрайды, біріншісіден просто түкте айтпай береді, екіншісі, oh, of course, like, no problem, you can take it, yeah, here it is. То есть, екіншіден сөйлей алады. Келісесіз ғой? Келісесіз ғой? Иә. Сол үшін бізге ол керек. Так, әрине ол оған сізге бәрібір баға қоймайды, иә? Зачетқа кірмейді, но қалай айтса болады, можно оставить бірінші хороший... партта обычно өзіміз туралы сұрайды, ол кезде балл қоймайды. Иә. Жақсы. Жоқ, 0-да. 0-да, окей. 0-да сол жаңағы біздің атымыз сұрайды, сол, иә? Иә. Ал кейін біздің жаңа университет па, или студент па сұрайды ғой, ал ол жер уже саналады. А part 1 бізде, получается, бізге личный сұрақтар сұрайды. То есть, ол кез келген сұрақтар, көбінде, мысалы, естіген шығарсыз, қандай фильм жақсы көресіз, қандай музыка жақсы көресіз, иә, ондай сұрақтар кездеседі. Бірақ көбінде ондай форматтан уже қазір IELTS кетіп қалды. Қазір одан сәл күрделірек сұрақтар тұрып қояды. Мысалы, қандай гүл ұнайды сізге ұнайды? Я, мысалы, немесе қандай группа тыңдайсыз? Немесе қандай әртіс сіздің ең жақсы көретін сүйікті әртісіңіз? Қандай тамақ жақсы көресіз? То есть, базовый сұрақтар емес, иә? Бұрынғыдай. Ойландыратын сұрақ. Иә, сәл ойландыратын сұрақтар. Келісесіз ба? Иә, келісем. Так, ары қарай. Part 2. Part 2-де бізде парақша береді, иә? Ол парақшада күрделі сұрақ тұрады. Ол біз одан да қиынырақ сұрақтар, өте күрделі сұрақтар. Сіз ойланбаған тақырыптар келеді көбінде. Сізге оған дайындалуға 1 минут беріледі. Сіз ол парақша, сізге А4 бетпен қарандаш береді. Оған сіз не жазсаңыз, оны жаза беруге болады. Жалпы сізге сол 1 минут дайындау үшін. Орысша, қазақша сурет салсаңыз да бәрібір, иә? Кейін сіз дайындалғаннан кейін кем дегенде 1, максимум 2 минут сөйлейсіз ол тақырыпқа. Тақырыптар мысалы, мен мысалы тапсырған кезде, мысалы, қандай отельге баруға совет бересіз деген. Қандай қайда? Қандай отельге баруға совет бересіз? Иә? То есть... Қалай жауап бердіңіз? Қалай жауап бердіңіз? I said that I never been in hotels. Okay. I'm not saying that it is the best response. I'm just saying that's how I answered. And that's all. То есть, я не говорю, что я прям идеально ответил, да? Because I actually, during my first speaking test, it was quite easy to pass. So I wasn't so, how to say, I didn't actually prepare, but the format kind of slightly changed. So maybe it was a problem in that part. То есть, сұрақтар сәл күрделі болды бұрынғыдан қарағанда. Так, не айтайын дегенмін. Так, 1 секунд. Не туралы айтып едім?
Part 2 туралы айтатыныз. иә, part 2, аха. Part 2-де и кейін біз дайындалғаннан кейін кем дегенде 1 минут, максимум 2 минут сөйлесу керекпіз қиын тақырыптарда, иә, түсінікті ма ол момент? Түсінікті болды. Қазір мен сізге жалпы информация беріп жатырмын, бірақ біз әрбір блокты кейін бөлек талдаймыз. Так, и part 3-те бізде форматы part 1-дегі сияқты, иә, то есть сұрақтар қоя береді бізге, иә, бірінен кейін бірін, бірақ тақырыбы part 2-дегі сияқты. Мысалы бізде отельдер болса, 3-ші партта тақырып тоже отельдер туралы болады, бірақ сәл басқа бағытта, иә. Мысалы отельдер туралы жалпы не ойлайсыз деген сияқты, отель индустриясы сізде дамыған ба мемлекетте, то есть кез келген сұрақтар келуі мүмкін. Түсінікті. Так, ол түсінікті болса, ары қарай жалғастыра береміз. So band descriptors. So actually, if you remember, in writing we had different types of criteria. Do you remember them? Да. We have kind of same criteria here, but they're quite different. So let's dissect them. Yeah? So we have 4 descriptors or 4 criteria. So the first one is fluency and coherence. Second one, lexical resource. Third is grammatical range and accuracy. And 4 is pronunciation. So let's cover the first and the easiest one is pronunciation. Да? То есть самый легкий, давайте pronunciation. Что такое pronunciation? Правильно слова произносите вы или нет. За это оценка ставится. То есть, смотрите, it's not an accent. Это не акцент. It's not an accent. For example, if you are saying things like this, it's accent, not pronunciation. Да? То есть это акцент. Да? За акцент оценка не ставится. Но за произношение слова она ставится. Вот, к примеру, мы знаем слово «знать», да? Know. Если вы скажете «know», вот это произношение. Это ошибка, так нельзя. Да? Түсінікті, иә? То есть акцент емес, именно произношение. Ол жағынан сұрақ бар ма? Жоқ. Так, ары қарай. Grammatical range and accuracy. So for each mistake that you are doing, based on the grammar, they will divide some score, and it is marked. То есть за каждую грамматическую ошибку она как бы у вас учитывается, и за это у вас оценка снижается, да? Как в райтинге. И еще grammatical range, да? То есть like the same as in writing for the structure that you use, for each structure that you use, they will give you some additional points, or you will not lose them. То есть, смотрите, точно так же, как в райтинге, да? То есть нам нужно было применять passive voice, тут то же самое. Нужно было применять conditional, тут то же самое. То есть нужно не забывать о том, что нужно применять сложные структуры. Это понятно? Шарттарды да барлығында қолдана беру керек. Yeah. Writing так сияқты. Түсінікті. Lexical resource. Lexical resource is basically for the words that you are using. For example, are you repeating them? Or for example, are you using complex ones? Or they are kind of basic? So the rules are kind of similar to the writing, да? То есть writing-тар сияқты, иә, сөздік үшін баға қойылады. То есть өте қатты ұқсайды ол жағынан. Келісесіз ба? Иә, келісемін. And the last one is kind of the hardest one is fluency and coherence. So coherence is basically speaking, are you logically answering the question, and are you answering for the question which is asked from you? То есть сіз нақты сұраққа жауап беріп отырсыз ба, сіздің идеяңыз дамып жатыр ма, сіз ойдан ойға секіріп жатырсыз ба, қойылған сұраққа жауап бердіңіз ба, соған байланысты. И еще fluency бар. Fluency дегеніміз ол тоқтамай сөйлеу қабілеті, иә, студенттің. Can they talk without
any kind of hesitation. So for example, if they are talking like this, then of course maybe they don't have any fluency, their fluency is kind of high and they are not making any hesitation. But if they are talking like this, then they will have low score in fluency. То есть fluency это пауза жасайсыз ба жасамайсыз ба. Пауза жасасаңыз бағаңыз түседі, иә? Деп осылай қаламыз ғой, ойланып қаламыз ғой, вот сол кезде это тоже балл, то есть минус балл. Да. Өзіңізді қайталасаңыз тоже минус балл. Мысалы, сіз бір сөйлемді айттыңыз, да, қайталай берсеңіз, баллыңыз түседі. То есть IELTS, он прям настолько продуманный, что вы не обманете его. То есть, мысалы, fluency түспесін деп сіз бір сөйлемді екі рет айтқыңыз келсе, сізде бәрібір fluency түседі, потому что там есть self-repetition. То есть, самоповтор тоже считается как пауза сияқты. Түсінікті. Так, талдайық, иә, оларды әрқайсысын. What kind of criteria do we have here? So, first of all, fluency. So, for example, if you are aiming for the quite high score, then you might be looking for something like 9. So 9 says, speaks fluently with only repetition or self-correction. То есть, өзін-өзі қайталау вообще редко кездеседі. Көріп тұрсыз ба? Speak coherently with fully appropriate cohesive features, develops topic fully and appropriately. То есть сұраққа толық жауап береді и ойдан ойға секірмейді. Это бізде 9. For example, what about 8? Speaks fluently with only occasional repetition. Там было rare, а тут occasional. То есть rare это прям өте сирек кездеседі. А occasional это из раза в раз деген сияқты, иә? Түсінікті ма? Түсінікті. Так, келесі. Speaks at length without noticeable effort or loss of coherence. So this is what we can actually do without any problem. То есть, ұзақ. То есть, қараңыз, 8 мен 9-да не айтылды? То есть, пауза жасамай сөйлейді деп тұр, иә? Иә. То есть, паузалар өте сирек кездеседі деп тұр. Ал 7-де ше? Ол туралы қатты информация жоқ. Просто ұзақ уақыт бойы ешқандай қиындықсыз сөйлей алады деп жазылып тұр. Дұрыс па? Иә. Ол сәл басқа. Келсесіз ғой, иә? Сонда ол қалай? Қараңыз, 9 мен 8-де вообще паузасыз, иә? 7-де, мысалы, сіз сөйлемді дұрыс айттыңыз, иә? Ұзын сөйлемді. И бір пауза жасадыңыз. То есть 8-9 пауза мүлдем жасамайды, иә? Көбінде. 7 пауза жасайды, бірақ сөйлем тоқтағаннан кейін. То есть сөйлемнің ортасында пауза жасамайды. Түсінікті. So, for example, they can say, I've been looking for a job because I wanted to do something during the winter because I needed to buy something. Мынау 7, да? То есть пауза жасайды, бірақ сөйлемдердің ортасында. Түсінікті. Ол момент түсінікті, иә? Сұрақ жоқ ешқандай. Так, 6 is willing to speak at length through may lose coherence at times due to occasional repetition, self-correction or hesitation. 6 тоже ұзақтық сөйлемді сөйлейді, бірақ ойдан ойға секіре бастайды и ойын толықтай жеткізе алмай қалады. 6. 5, да? Usually maintain flow of speech, but uses repetition. Yeah? То есть 5 тоқтамай сөйлей алады, бірақ қандай проблема туындайды? Өзін түзетеді, иә. Түзетеді немесе қайталай бастайды. Сол пауза жасамау үшін. То есть мен сізге айттым ғой, пауза жасамаймын деп алдау
мүмкін емес, иә? Иә. То есть сіз пауза жасамаймын деп пауза жасағыңыз келмей Қайталай берсе тоже. иә қайталай берсеңіз өзіңізді, онда сізде балыңыз бәрібір түседі. Ол түсінікті ма? Түсінікті. Так, ол Мынау 7-де үшіншісі не түсінбедім шамалы кішкене. uses a range of connectives and discourse markers with some flexibility. Linking words қой. So, мысалы қалай? However, nevertheless, despite this fact, то есть сіз linking word қолданасыз ба, қолданбайсыз ба, иә? То есть сіз просто сөйлемдерді тоқтамай айта бересіз ба, или сіз оларды қолдана аласыз ба деген сұрақ туындап тұр, иә? Экзаменаторларда. Так, ол жағынан сұрақ жоқ, иә? Түсінікті болды. Ары қарай жалғастыра береміз. Так, lexical resource. So, what about lexical resource? So, for example, if we're aiming for the 9, uses vocabulary with full flexibility and precision in all topics, uses idiomatic language naturally and accurately. Қараңыз, lexical resource тоғызу үшін бірінші бізде идиомалар қолдану керек, өкінішке орай. Екіншіден бізде тақырыпқа байланысты өте жақсы вокабуляр болу керек, иә? То есть күрделі вокабуляр қолдану керек бізге. Ол моментте түсінікті, иә? Сұрақ бар ма ол жағынан? Түсінікті. Қиын вокабуляр дегенде passive voice, conditional деген сияқты ғой. Жоқ, вокабуляр. Грамматика емес. Ойбай, иә, түсіндім. Қиын сөздер, термин сөздер деген сияқты. Иә. Так, ол жағынан сұрақ жоқ. Түсінікті. Так, түсінікті, иә, то есть деңгей төмендеген сайын, значит, сіздің вокабулярыңызда әлде қайда жеңілірек болып тұр, иә, деген сөз. То есть баға төмендеген сайын, значит, сізде вокабулярыңыз қарапайым, иә? Грамматика, дәл солай, иә, мысалы, грамматика бізде не? Грамматикада бізде range, да, то есть қандай күрделі структураларды қолданыңыз, и бізде грамматикалық қателер. Біз грамматикалық қате жасасақ, әрине бізге бағамыз төмендейді. Ол жағынан сұрақ болмау керек қой деймін, бәрі түсінікті. Жоқ, түсінікті. Okay, that is fine. Give me a second. What do we need to know? And the last one is pronunciation. So basically speaking, let's dissect from the bottom to the top. Pronunciation, иә, қараңыз. Сізде pronunciation 2, значит, сізді түсінбей тұр экзаменатор. Да? То есть экзаменатор сіздің, то есть, это невозможно, мне кажется. Сіздің деңгейіңізде это невозможно. То есть, 2 алам деп қорықпаңыз. Иә? Так, келесі third. Uses a limited range of pronunciation features, attempts to control features, but lapses are frequent. Mispronunciation are frequent and cause some difficulty for the listener. То есть, third деген, сіз сөздерді дұрыс айтып тұрған жоқсыз. То есть, 2 сізді түсіну мүмкін емес, да? 4 сізді түсініп тұр, бірақ сіз қате айтып жатырсыз, да? Мысалы, I know him, he come to me. То есть сіз просто сөздер айтып тұрсыз, экзаменатор сізді түсініп тұр, но көріп тұр, что сіз сөзді дұрыс айтып тұрған жоқсыз. То есть сондай момент туындап тұр, иә? Ол жағынан сұрақ жоқ тоже, да? Түсінікті. Так, келесі. Қараңыз, 3-5, это олар 4 пен 6-ның арасы, да, 2 мен 4-ның арасы, это переходный балл. иә? Так, келесі бізде 6. Use the range of pronunciation features with mixed control, shows some effective use of features, but it is not sustained, can generally be understood through mispronunciation. То есть сіз кейде сөздерді дұрыс айтпайсыз, кейде. То есть сіз вообще сөздерді бәрін дұрыс айтсаңыз, и махаббат, I'm sorry, just a second.
Hello. Hello, Mahabat. Hello. Uh, I have a question. mhm. Um, I guess you will be our teacher or Alicia. I didn't understand you. Can you explain it? Like, what are you trying to say? Um, Alicia used to be our teacher, but today, our you are teaching us. So No one no. said to me about that, actually. Okay. You need to Okay. talk with curator, I guess, Mahabat. Вам с куратором поговорить надо. Меня никто не предупреждал, Махаббат. Я не знаю ее, честно. Okay. То есть уточните у куратора лучше. Куратор должен знать. Так, давайте дальше продолжать. Pronunciation 8 and 9. 9 and 8, yeah? То есть, что мы должны знать? То есть 9 – это когда вы идеальное слово произносите, да? То есть даже какие-то сложные по произношению слова вы произносите идеально, как носитель языка. For example, the words where there's like a lot of R's, да? То есть зачастую, где оценка падает из-за произношения? Там, где очень много букв R. Окей. Окей. Hello, Jasmine. Do you have a question? Hello. Hello. No. Hello, Jasmine. No, I haven't any questions. Jasmine, did curator said to you that I will be your teacher? Жасмин, Жасмин, сізге куратор, мен сіз бүгін сабақ беремін деді ма? Нет, такого ничего не сказала она. Ничего не сказала. Просто меня куратор не предупреждал, у меня просто как бы урок еще не закончился. Можете у куратора уточнить, потому что меня об этом никто не предупреждал. Мне просто урок еще до 15, 5:15 мне еще урок будет. Не закончился еще. Окей, so. Так, pronunciation 8 and 9. 9 это у нас, получается, за идеальное произношение, да, оценки ставятся. For example, the words like rural. Even myself, I guess I don't pronounce them correctly all the way, but still. То есть насчет произношения вам понятно, вопросов никаких у вас нету. Ну да, в принципе, понятно. Чем лучше произносите, тем выше оценка, это понятно. Это, в принципе, ну, мягко говоря, понятно всем. Давайте посмотрим пару примеров, да, хороших и плохих спикингов. Да? То есть давайте начнем сначала с плохих, потому что почему это хорошо, почему это вам, в принципе, нужно? Это помогает вам понять, на каком уровне вы сейчас находитесь. Потому что трезво, мне кажется, кто угодно может оценить, на каком уровне находится он сейчас. Мне кажется, это возможно. Да, конечно. То есть, for example, you can like easily say, are you better than the student with a band of 3, or are you better with a band of 5, or you kind of on the same level with a band of 6. То есть очень легко предположить, где вы примерно находитесь относительно других студентов. То есть вы смотрите, типа, ну я точно хуже вот этого, но я намного лучше вот этого. Я где-то вот посередине, да? Okay, let's start. 2, 3, 4, 5. So I will show you some parts. I guess it is okay. Окей. We will not cover all of the whole speaking section, only sections of them. Thank you very much. And where are you from? To the IBM IELTS Academy. We have an IELTS mock exam today, and I'm your examiner, Candida Magzian.
What's your full name, please? My name is Mohammed Saodat. Thank you. And may I see your ID, please? Thank you. And what's your student number, please? 2345. Thank you very much. So this was part 0. То есть бұл part 0 болды. Yeah? What can we notice? For example, even in the part 0, he didn't talk too much. He just blankly said data, да, то есть он просто сказал то, что от него хотят. То есть прям предложение он не строил, да, то есть как вас зовут, просто сказал имя. Студент ID просто сказал номер, да. Предложений не было. Согласны? Прям сөйлемдер болған жоқ. Так, жалғастыра берейік. And where are you from? I'm from in Isfahan. Okay. And do you work or study? I study and I work. Good. And so what do you study? What do you study? I've been studying electrical engineering for 4 years. Thank you. And where do you work? I'm a carpenter. Really? Yes. How interesting. And do you often use a computer? Yes. I use a lot, and I have been computer buff. Yes. Yeah. A buff. So what can you notice here? He's nervous. He's nervous. Yeah, he's quite nervous. Толық жауап бермейді. Кішкене енді қателер бар. Yeah, he's nervous. Yeah, you said it correctly without any, how to say, without any like struggling. You said correctly. Yeah, he's struggling. He's not understanding what they are wanting from them. Sometimes, and he using a lot of repetition, да, то есть он говорит, I have been, потом просто выдает компьютер, что-то там, да. То есть предложение составлено, и чувствуется, что человек пытается использовать present perfect continuous, но не может до конца достроить предложение. То есть, что могу сказать? Допустим, если складывается ощущение, что студент пытается получить высокую оценку по грамматике, пытается использовать present perfect continuous, но не может закончить предложение. Да? Не может подставить глагол в ing, да? Потому что он сказал I have been studying, до этого правильно, потому что, скорее всего, это заготовленное предложение, ответить на него легко, да, когда спрашивается про учебу. Да. Тут проблематичнее, когда тебя спрашивают, типа, как долго ты в этом работаешь. Он хочет сказать, типа, I have been working, а потом такой, что-то не получается, да? Что-то не строится предложение, поэтому закончил, как закончил. Okay, let's continue. Often, the computer's Yes. often okay. How do you usually get online? Usually every day. Yes. Okay. And do you prefer desktop or laptop? Laptop, yes. What do you use a computer for? Computer for? Why do you use a computer? Yes. I listen a lot of podcasts with my laptop, and I have a lot of program for my field, and yes, I should work with my laptop. Thank you. And do you think it's important to learn how to use a computer? Yes, computer is important for learning, and I think if a computer, I haven't computer, I have a big problem for learning. Thank you. All right, as you know, we've got 3 parts to this exam, and Yes. you've done the first part now. Yes. The second part is So overall, what can we say about him? Өзін қайталап бір несін, сөзін қайталап тұр. Көп қайталайды, иә, өзін? Иә, көп қайталайды. Андай деген пауза көп. Okay, let's watch then students with a band of 9. Да? То есть, смотрите, вам тест будет, сіз үйде бұның бәрін қарап келесіз, иә?
Так, и қазір біз бенд найдың мысалдарын қарап көрейік, иә? Good afternoon. Good afternoon. My name is Dominic Bullock. Can you tell me your full name, please? My name is Philip Geisen. And can you tell me where you're from? I'm from Germany, from the northwest. I live in North Rhine-Westphalia in a very small town, so I think you maybe won't know it. May I see your identification, please? Yes, of course. Thank you. That's fine. Now, in this first part, I'd like to ask you some questions about yourself. Let's talk about where you're living. Қандай разница? Бұл студент, we should give full answers. Yeah, you should give full answers. Уверенно, толық жауап беріп тұр. Да, уже бұл жерде уже сұрақтарға жауап беріп тұр, иә? То есть не просто выдает информацию, да? Не просто говорит, типа, там, 50506, да? Уже говорит, oh, of course, yeah, like, no problem, my name is, так далее. То есть сөйлемдер, да, олар жеңіл, но все же. Next. Now, tell me about the town or city where you're living at the moment. Yeah, at the moment, I'm here in Oxford in the UK. So yeah, I'm living in Oxford in a homestay with a host family. And yeah, I really like the city. It's really nice. And yeah, I'm in Oxford for 3 more weeks, and then I will go home to Germany again. Do you think you will move to a different place in the near future? Yeah, I will definitely. I will have an internship in a law office in Schwerin in the northeast of Germany, so quite far away from home. And yeah, I will move there for another 4 weeks. And yeah, in July, August, I will move to Hamburg, also in the north for my studies. So there will be a lot of changing in the next few months. Let's talk about email. What kinds of emails do you receive about your work or studies? Many different kinds. So first of all, of course, private emails from friends, maybe with photos. Maybe WhatsApp is a little bit more popular at the moment, but yeah, also we have some emails from time to time. From university, I also receive emails, for example, for tests that I had to take or for some documents that I still need from the A-levels, for example. And for work, I'm currently working in a language school as intern, so I have several different emails there, for example, for homestay when new students have to be allocated to other host families, from the other staff members when they need information, from the students themselves if they have a problem, for example, and don't know my telephone number, then they write an email. Do you prefer to email, phone, or text your friends? Depends on the friends, to be honest. So really good friends, I often call them. So I'm here now for 7 weeks in Oxford. What can we notice here? Despite saying like, oh, he was perfect, just like overall, what can you say? Based on all of the criterias. Идеясы тоқтамайды. Ну, Yeah. то есть, ойына не келеді, бәрін құрастырып айта береді, жалғастырып. Yes. So that's the main thing we can say. Like he's talking without any hesitation. So it is quite essential and crucial if you want to score quite high. Уверен в себе. Я бы не сказал даже уверенность важна. Я бы сказал просто нужно говорить без остановки. Да, просто ойланып жауап беру керек. То есть, смотрите, об этих критериях, да, о которых я говорил, да, смотрите, лексика, да, если у вас лексика в начале разговора, вот относитесь к этим критериям вот так. Лексика – это что-то, что у вас всегда находится на нуле. То есть вы этот критерий всегда поднимаете. Чем больше вы используете лучше, более сложных слов, тем больше у вас становится балл по этому критерию, да. Pronunciation – это такой критерий, который всегда находится в начале на 9. Если вы чем больше вы неправильно слово произносите, тем ниже он становится, да. Он падает, он не поднимается, он падает. Он по умолчанию на 9. Больше ошибаетесь, больше падает, да. Логично звучит. Согласны? То же самое у нас и с fluency, да. То есть fluency по умолчанию на 9 стоит. Чем больше вы делаете пауз, тем ниже он начинает падать. И поднять его нельзя. Если что-то падает, они обратно уже не поднимаются, эти оценки. Түсінікті. Так, ол түсінікті. Екінші партқа қойып көресіз бе? Просто интересно. Так.
about it for 1 to 2 minutes that you know. Paper and a pencil for making notes. And here's your topic. Please don't write anything on the booklet. I'd like you to describe a hotel that you know. I also had the same question, but I didn't have a question about hotel that I know. I have a question about hotel that I visited and can I in which hotel I can suggest. And the second topic that I had was about delicious food from your culture. So this is 1 minute that we are preparing. The sheet will look like this, да? То есть мы прям пар 2 будем разбирать. Вопрос будет выглядеть примерно так. То есть общий вопрос и дополнительный вопрос, на который вам нужно ответить. This hotel I'm describing is in Greece, more particular on Crete, so on the island. It's a 4-star hotel where I've been with my family a few years ago, so with my brother and my mother and father. And it's really close to the sea, what I really like, because I like to go swimming. I like to wake up and have a look on the ocean. So that's really, really nice. The Mediterranean Sea, so good weather is always a nice thing. We were there in summer. It has 30 to 35 degrees, really nice. Not too hot. We were quite lucky because usually they have like 40 degrees. They have really good food. They had a really good kitchen. That was a nice thing. So there was always different food in the afternoon. The breakfast was really good. Yeah, and they had a really nice pool area. So they had like 3 different pools, some for children and then pools that the adults could use. That was really nice because I really like to go swimming, just standing up, going out of bed, going in the pool. That's really what I really enjoy. Yeah, and because it's close to the sea, we also were allowed to go fishing there. So they offered like fishing trips because I'm also fishing in Germany. I really enjoyed that. And what's also cool, they had a gym there in the hotel, which is rather big. So just standing up, going to the gym, training, maybe have a little swim in the pool and then get back to the family, have breakfast. That's really nice. And they also had some bars. То есть осылай, иә? То есть разницасын түсіндіңіз, иә? Бірде сұрақтар тоқтамай болады, екіде сізге просто бір сұрақ, өзіңіз сөйлейсіз. Фантазировать, да, фантазировать можно. Вообще, в принципе, скажу так, в IELTS очень много просто врут. Просто врать на английском сложно. То есть, грубо говоря, если вы умеете врать на английском, то IELTS для вас сдать вообще не проблема. өтірік айта берсең балда көтеріле береді. Да. Тоқтамау керек. Yeah. То есть, в принципе, главное отвечать по теме, и это не... Смотрите, там нету какого-то скана, детектора лжи. Даже если вас поймают на лжи, вас за это не могут наказать. Тест языка, знание языка, да? Тест на неправдивость. То есть вы можете вообще говорить что угодно. Придумывать. Главное, чтобы это звучало так, чтобы вам за это можно было поставить оценку. То есть если вас спрашивают, допустим, там, кем бы вы хотели стать, типа, я бы хотел стать, типа, волшебником из, там, чего-нибудь там такого-то, учиться там в школе, там, Гарри Поттера, то есть, ну, вряд ли за это вы получите высокую оценку. Во-первых, потому что у вас там будет не совсем адекватный вокабуляр, во-вторых, наверное, все-таки за лексику, за ответ вам просто высокую оценку не поставят. Фантазировать можно, но не сильно, грубо говоря. Так, түсінікті болды ма бүгін сабақ? Иә, түсінікті болды. Так, келесі сабақтарда біз әрбір блокты талдаймыз еще, иә? То есть қосымша. И біз еще қосымша стратегиялар талдаймыз. То есть қалай айтуға болады, и практика бізде болады. То есть басында мен сізге 15 минут сабақта, скорее всего, попытаюсь уложиться, поэтому сабаққа кешікпей кіріңіз, жарай ма? Жақсы. Чтобы потом у нас была практика, окей? That's all for today. I hope you liked the lesson. I hope it was helpful. So that's all. Bye. Don't forget, for the homework, you need to watch all of the videos and to write your notes. Да, то есть запись жасау керексіз. Бүкіл осы видеоларды қарап келесіз, да? И запись жасау керексіз. То есть сіз не байқадыңыз, мына студент қалай, мына студент қандай ошибкалар болды, қандай плюстары болды. То есть в чем были вы плюсы, в чем у вас слабости, вот это все надо написать. 6 видео посмотреть надо вам дома, окей? Okay, thank you. Goodbye. Bye.